Hello. Hello. Am I audible? Can you all hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. We'll wait for another 2 to 3 minutes so that our another members can join to the class. Okay. Then we will start. पवार बापू तुमच्याकडून चुकून स्क्रीन शेअर होते. स्टॉप प्रेझेंटिंग म्हणा. ओके. So, without wasting much of time, okay, let us start our today's lecture. Okay, good afternoon to all of you. Here I am going to present the screen or a slide for today's lecture. Okay, स्क्रीन मी शेअर केलेली आहे, सर्वांना दिसते का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Okay. So let us start our today's lecture. Myself, Professor Vaibhav Pawar, okay, from Department of Physics. Okay. Again, I made a warm welcome to all of you to this online video lecture. Okay. So today we are going to start our chapter from paper first, semester first, paper name Mechanics BPT 101. BPT 101. If you follow the syllabus or this semester, what you get, you know that there are two papers, and this is the paper number 1 for physics. That code is BPT 101, and the name of that paper is mechanics. Name of this paper is mechanics, and we are going to start the fourth chapter. The fourth chapter from this paper, and the chapter name is the rotational motion. Rotational motion. So you know that in your earlier standards you are familiar with this concept of rotation. So
what my question is that what do you mean by a rotational motion? What do you mean by a rotational motion? For example, if you consider an example of a spinning top. ओके, स्पिनिंग टॉप भोवरा बघितला असेल. भोवरा तो काय होतो, त्याच्या ऍक्सिस भोवती काय असतो, फिरत असतोय. दुसरं एक्झाम्पल एखादं तुम्ही म्हटला तर फॅमिलियर एक्झाम्पल, रोटेशन ऑफ ए अर्थ अबाउट इट्स ऍक्सिस. त्याच्या ऍक्सिस इक्वेटर भोवती काय होते, अर्थ फिरते. ते एक एक्झाम्पल तुमचं म्हणता येईल रोटेशनल मोशनचं. सो रोटेशनल मोशन, I can say that the student who studied or never studied physics be familiar with the concept of rotation. फिजिक्स शिकलेला असू द्या स्टुडंट किंवा न शिकलेला असू द्या, त्याला रोटेशन ही कन्सेप्ट माहिती. आजकालच्या मार्केटमध्ये बऱ्याच जणांना, आता मुलांना जास्त चिंता असते. स्पिनर एक नवीन टॉय इंट्रोड्यूस झालेला आहे. स्पिनर तर ते एक आर्मला तुम्ही पुश केला तर तो काय होतोय, त्याच्यात सेंटर पॉइंट भोवती काय होतोय, फिरतोय. ओके, सो स्पिनर इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ दिस रोटेशनल मोशन. सो in this chapter we are going to discuss some of the introductory part about this rotational motion. What do you mean by rotational motion? What are the different type of motion? What is mean by planar motion? So without wasting much of time, let us start the chapter. Introductory part of this chapter name is a rotational motion. आता लेक्चरला बसताना तुम्ही काय करायचे, एक नोटबुक असावी तुमच्याजवळ, एक पेन असावा, जेणेकरून हे जे काही पॉइंट आपण डिस्कस करतोय ते शॉर्ट पॉइंट तुमच्याकडे तयार असले पाहिजे नोट्स मध्ये. ओके, नुसतंच ऐकण्यापेक्षा एक नोट डाऊन करण्याची तुमची मेंटॅलिटी राहिली पाहिजे की बाबा आपण हे जे लेक्चर सर घेत आहेत, डिस्कस करतायत पॉइंट, तर ते. ओके, लेट अस स्टार्ट ऑफ दिस चॅप्टर. We are going to, what are the motion, different types of motion. Okay, let's start with of motion on the path. Motion based. So type of motion here I consider translatory motion. Already studied this type in your earlier standards, 11th and 12th standards. Okay, here we are going to discuss those types of motion in this introductory part. Okay, so let us start with the translatory motion. So what is the translatory motion? Translatory motion म्हणजे काय? So I can say that translatory motion in which if an object moves in a line, okay, in a line, 1 minute, if an object is moved in a line in such a way that every point of object move through the same distance, in a same time. Okay, translatory motion is the motion in which if an object move in a line in a such a way that every point of object move through the same distance in a same time. एका ठराविक कालावधीमध्ये तो एक समान अंतर चालला पाहिजे ऑब्जेक्ट. ओके, तर त्या मोशनला तुम्ही नाव काय देताय, ट्रान्सलेटरी मोशन. देन दॅट टाइप ऑफ मोशन इज नोन ॲज अ ट्रान्सलेटरी मोशन. ओके, सो हियर I consider an example. Okay, suppose this is the initial position. Position 1 is the initial position of the object. Here object is considered as a car in which a driver is sitting or person is sitting. Okay, drive the car. Okay, here I consider the 4 points of this car. A point is one of the tire, B point is one of the tire,
C point is the person in the car and D point is the headlight of the car. मी काय केलेलं आहे, एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. ओके, तर काय कार आहे, कारचा पुढचा टायर डिनोट केलेला आहे मी ए पॉइंट, मागचा टायर काय केलेला आहे, मागचं व्हील बी पॉइंट न डिनोट केलेलं आहे. सी पॉइंट न मी काय केलेलं आहे, तो ड्रायव्हिंग पर्सन डिनोट केलेला आहे आणि डी पॉइंट न त्या कारची हेडलाइट डिनोट केलेली आहे. Okay, then if we consider after some time, this is the next position of the car. This is the next position of the car in which this tire, which is at A position initially, in position 1, takes the position of A dash, म्हणजे A टायर ची पोझिशन एका सर्टन टाइम इंटरवल टी नंतर A टायर कुठे असणार आहे, A डॅश पोझिशनला असणार आहे, B टायर B डॅश पोझिशनला असणार आहे, C पर्सन C डॅश पोझिशनला असणार आहे आणि D, that is the headlight in a position 1 is come to this another position T dash after certain time T. So this is the linear movement of the car. This is the example of linear movement of the car. Okay, in which this is the initial position and this is the final position. So here, if we look at the, or if we draw the path of these points A to A dash, B to B dash, C to C dash, D to D dash, this is the linear straight line path. For example, इथून इथपर्यंत हा टायर ए चा पाथ जर काढला तर तो स्ट्रेट लाईन पाथ आहे. बी टायरचा पाथ जर तुम्ही डिनोट केला तो स्ट्रेट लाईन पाथ आहे. या सी पर्सनचा पाथ जर डिनोट केला स्ट्रेट लाईन पाथ आहे. हेडलाइटचा पाथ जर डिनोट केला तो सुद्धा काय स्ट्रेट लाईन पाथ आहे. सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ लाईन सच दॅट every point of object move through the same distance in a same time. जे या ठराविक कालावधीनंतर प्रत्येक पॉइंट काय होणार आहे, हे डिस्टन्स सारखेच ट्रॅव्हल करणार आहे. म्हणजे A टू, इफ यू कॅल्क्युलेट ऑर मेजर द डिस्टन्स ऑफ A टू A डॅश, B टू B डॅश, C टू C डॅश and D टू D dash, these distances are equal distances. These distances are equal distances. So we can say that here in a certain time t, the object travel same distance. So such a type of motion is named as a translatory motion. Such a type of motion is named as a translatory motion. So what are the different examples? If you talk further, there are two type of a translational motion. Okay, first one is a rectilinear or linear motion and second one is a curvilinear motion. Translatory motion चे पुन्हा दोन प्रकार, एक कुठला आहे rectilinear or linear motion and second one is a curvilinear motion. As the name suggests, here the linear motion or rectilinear motion in which path traveled by the particle is a straight line path. Path traveled by the particle is a straight line path. It is nothing but a straight line path. Particle travel a straight line path. Whereas in a curvilinear motion, okay, particle travel curvilinear path. Particle travel curvilinear path. So let us discuss rectilinear or linear motion. What is rectilinear or linear motion? For example, if you push a box in one particular direction, here this person is pushing the box in this direction. So the box travel a straight line path or linear path. Okay, so this is the example of rectilinear or linear motion, where the particle perform a straight line path. So example of this rectilinear motion or linear motion is pushing a box, where box travels a straight line path.
Then another example here I consider that example as an apple falling from a tree. An apple falling from a tree. If the apple is fall from a tree, if you consider here this apple is falling from the tree, according to the concept of gravity, this apple falls downward, okay, due to gravity, and during that motion, that apple travels a straight line path. That apple travels a straight line path. So, falling of an apple from a tree is also an example of rectilinear or linear motion. Then, if we consider marching of a soldier, okay, in one particular direction, this is also an example of a rectilinear or linear motion. So, rectilinear or linear motion is nothing but the translatory motion in which motion of an object is in a straight line path. Okay, motion of object in a straight line path. Straight line path मध्ये त्या object ची motion असणार आहे. So here these are the different examples of this rectilinear or linear motion. Then next, if we consider another examples, okay, of this rectilinear motion or linear motion, is that a stone falling straight toward the surface of the earth. Stone falling from the falling straight toward the surface of the earth. If suppose this is the surface of the earth, and if we consider here a stone is falling from certain height towards the earth, then that stone travels a straight line path. Stone travels a straight line path. So again, this is the example of rectilinear or linear motion. Then another example here I write as a car is moving on a straight road. A car is moving on a straight road. Straight road वर car चाललेली. Okay. So this is again example of rectilinear or linear motion. Or we can say that bullet is fired from the gun. Suppose this is the gun, and if this gun fires the bullet, then bullet is travel straight line path. Okay, this bullet travels a straight line path. So this is an example of rectilinear or linear motion. So these are the examples of different examples of rectilinear or linear motion, which is the translatory motion in which particle or object travels in a straight line path. Then next, translatory motion is a curvilinear motion. So curvilinear means curve motion. Okay, so example of this curvilinear motion is the car moving on a curve road. Is the car moving on a curve road? Okay, so this is the example of curvilinear motion. So curvilinear motion is the motion. It is a type of translatory motion in which object moves in a curvilinear path. Object moves in a curvilinear path. Curve मध्ये move होतोय object. Okay. Another example of this curvilinear motion is a kick by a ball by a boy to a ball. Okay, or we can say that ball kicked by a boy is also an example of this curvilinear motion. इथे काय स्ट्रेट लाइन पाथ न फॉलो करता ऑब्जेक्ट काय करतोय कर्व पाथ फॉलो करतोय. Curve path follow करतोय. So this is the curvilinear motion. So translatory motion, there are two type of translatory motion. First one is a rectilinear or linear motion, and second one is the curvilinear motion. Again,
there are some example, another examples of this curvilinear motion. First one is the motion of cycle while taking a turn on a road. एखाद्या रोडवरती टर्न आलेला आहे, तुम्हाला सायकल चालवत असाल तुम्ही आणि टर्न घेत असाल तर ती काय झाली तुमची कर्व्हिलिनियर मोशन. देन रिव्हॉल्युशन ऑफ अर्थ अराउंड दी सन, रिव्हॉल्युशन ऑफ अर्थ अराउंड दी सन, दिस इज दी कर्व्हिलिनियर मोशन. ओके, आणि सेम डिस्टन्स सेम टाइम मध्ये फॉलो झालं पाहिजे ऑब्जेक्टचं, तर त्याला कर्व्हिलिनियर तुम्ही म्हणणार आहे. ओके, सो द रिव्हॉल्युशन ऑफ द अर्थ अराउंड दी सन इज ऑल्सो दी कर्व्हिलिनियर मोशन. Then a path followed by the javelin through by an athlete is also an example of curvilinear motion. So these are the different examples of this curvilinear motion, and these are the two types of motions, rectilinear or linear motion and this curvilinear motion. These are the types of translatory motion. Then here I explain this translational motion in another language. आता इथपर्यंत तुम्हाला 11वी-12वीच्या बेसवर माहिती होतं की ट्रान्सलेटरी मोशन म्हणजे काय, स्ट्रेट लाईन पाथ असेल, कर्व्हिलिनियर पाथ असेल तर तुम्ही त्याला डिफरन्शिएट करत होता, रेक्टिलिनियर कुठली, कर्व्हिलिनियर कुठली. But here I discuss this translational motion in another way. Okay, for that let us consider a rectangular shaped rigid body. Rectangular shaped rigid body. So first you want to know what do you mean by a rigid body. What do you mean by a rigid body? So a rigid body is the body in which distance between the constituent particles remains the same when body is in motion. So rigid body, simply if I draw any shape of this rigid body, okay, and if I consider there are two internal points of this rigid body, suppose these 2 points, I have taken here 2 points A and B, and if I join these 2 points, okay, if I join these 2 points by a line, and if suppose D is the distance between these 2 points, okay, and when I apply a force, an external force to this body, and body is in motion, afterwards the body is in motion, then that body is said to be rigid when this distance D is remains constant. काय पाहिजे, आता ज्या बॉडीवर बाहेरून फोर्स लावल्यानंतर त्याच्या आतील इंटरनल कॉन्स्टिट्युएंट्स मधलं जर डिस्टन्स चेंज होत असेल, हे डिस्टन्स आतल्या इंटरनल पार्टिकल मधलं डिस्टन्स जर चेंज होत असेल तर त्या बॉडीला रिजिड बॉडी म्हणता कामा नये. ओके, म्हणजे रिजिड बॉडी कुठली बॉडी, तर अशी बॉडी जी बॉडी मोशन मध्ये असेल. मोशन मध्ये कधी येईल, ज्यावेळेस आपण बाहेरून एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करू त्यावेळेस. मग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केल्यानंतर जे काही कुठलेही तुम्ही 2 इंटरनल पॉइंट रिजिड बॉडीतले घेतले तर त्यांच्यातलं डिस्टन्स काय झालं पाहिजे, कॉन्स्टंट राहिलं पाहिजे मोशन मध्ये असताना. ते बदलता कामा नये. असं जर असेल तर त्या बॉडीला काय नाव देणार आहे आपण, रिजिड बॉडी. दॅट बॉडी इज सेड टू बी रिजिड. और वी कॅन से दॅट when we apply a force, deformation is 0 for that body. Deform होता कामा नये, ती बॉडी डिफॉर्म होता कामा नये. Deform means there is no change in the shape or size of the body. There is no change in shape and size of the body.
इथं शेप आणि साईज मध्ये डिफॉर्मेशन येता कामा नये. तशी जी बॉडी असेल तिला रिजिड बॉडी म्हणतोय. मग आता प्रॅक्टिकली पॉसिबिलिटी आहे का अशी रिजिड बॉडी अस्तित्वात आहे का, तर नाही. But in physics, for practical application, we consider sphere or rod, etc. are the rigid bodies. Practical application मध्ये आपण काय म्हणतोय, रॉड असेल, स्पियर असेल, ओके, सॉलिड स्पियर, तर त्याला आपण काय म्हणतोय, रिजिड बॉडी म्हणून ट्रीट करतो. So I can define the translational motion in such a way that if consider this is the rigid body, rectangular shape rigid body having two internal points A and B, and this is the distance. This is the distance, okay, or we can say the line joining the two internal points. This is the line joining the two internal points, and this is the position 1. This is the initial position of this rigid body. Further, if we apply the force, from this side, then this body takes position 2, in which this A point travels a straight line path towards new position to get new position, that is A prime, and B point takes new position as a B prime. ओके, काय केलं अजम्पशन आपण, रेक्टँग्युलर शेप रिजिड बॉडी घेतलेली आहे, त्याचे हे A आणि B दोन इंटरनल पॉइंट्स आहेत आणि ही ती लाईन आहे ते दोन इंटरनल पॉइंट जोडणारी. ओके, then if we apply an external force from this side to this rigid body, this body takes another position, that is position 2, with A point takes another position as A prime and B point takes another position as a B prime. Okay, if we look at here, okay, if we further join these 2 points A dash and B dash by this line, okay, then you get that if we consider this is the line we join these 2 points A and B, and this is the line joining 2 points A dash and B dash. If we look at here, what you get? You get that these 2 lines are parallel to each other. These two lines parallel to each other. या दोन्ही लाइन्स काय आहेत, पॅरलल आहेत, एकमेकांना काय आहेत, पॅरलल आहेत. Okay, so I can define the translational motion in another way, in such a that the line drawn between any two internal points in a rigid body remains parallel to itself during the motion. Okay, the line drawn between any two internal points. Okay, ही लाइन ही ड्रॉ केलेली आपण दोन इंटरनल पॉइंटला जोडणार. ती लाइन काय राहते, इन अ रिजिड बॉडी रिमेन्स पॅरलल टू इटसेल्फ ड्यूरिंग द मोशन. आता पोझिशन 3 घेतली तरी ती लाइन पुढची येणारी लाइन दोन पॉइंटला जोडणारी ती या मूळ लाइनला काय राहणार आहे, पॅरलल राहणार आहे. चौथी पोझिशन घेतली तरी सेम सिच्युएशन राहणार आहे. सो द लाइन जॉइनिंग द टू इंटरनल पॉइंट्स विदिन द रिजिड बॉडी रिमेन्स पॅरलल टू इटसेल्फ, or initial case, that type of motion is known as a translational motion. That is, here I can say that all particles travels a parallel path. म्हणजे प्रत्येक पार्टिकल, आता इथं A पॉइंट जर तुम्ही पाहिला, आणि हा पुढचा A डॅश किंवा A प्राइम पॉइंट पाहिला तर यांच्यातलं रिलेशन काय, कुठली लाइन फॉलो करतायत, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करतायत. B आणि B पॉइंट कुठला फॉलो करतोय, पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करतोय. सो इथं जरी एखादा पार्टिकल असेल तरी तो सुद्धा कसली पाथ फॉलो करणार आहे, स्ट्रेट लाइन पाथ. So the line drawn between any two internal points in a rigid body remains parallel to itself during the motion. Or we can say that all particles travels a parallel path.
पार्टिकलचा पाथ कसा आहे, एकमेकांना पॅरलल आहे, ए आणि बी. इथला पाथ पाहिला बी आणि बी डॅश मधला आणि ए आणि ए डॅश मधला, तर हे दोन्ही सुद्धा एकमेकांना काय राहणार आहे, पॅरलल राहणार आहे. सो पार्टिकल्स ट्रॅव्हल्स पॅरलल पाथ. Then here I can write as the motion in which all points of a moving body move uniformly in same line or direction. The line may be straight or curved. इथं फक्त म्हटलेलं आहे की ती लाईन काय असू शकते, स्ट्रेट असू शकते किंवा काय असू शकते, कर्व असू शकते. म्हणजे एकतर रेक्टिलिनियर पाथ असू शकतो किंवा रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर असू शकतो. So there are two types of translational motion. First one is a rectilinear and second one is a curvilinear. So here is the case of rectilinear translation in which particle travels a straight line path. Particle travels a straight line path. Particle travels a straight line path. Whereas in case of a curvilinear motion, particle travels a कर्व पाथ. इथे जर पाहिलं तर कर्व येतोय, ओके, इथं आला पुन्हा कर्व आला. सो दिस इज द टाइप ऑफ ए कर्विलिनियर मोशन. आता इथं जर पाहिलं तर the line joining these 2 points A to B and the line joining these 2 points A dash to B dash both are remains parallel to each other. एकमेकांना parallel राहिलेले. And when the distance or the line joining the two internal points of this rigid body remains parallel to itself during the motion, then such type of motion is known as a translational motion. So we can say that this is the rectilinear translational motion. तसेच इथं सुद्धा पाहिलं तर इथं सुद्धा काय होणार आहे की ही लाईन आणि ही लाईन ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ए पॉइंट आणि बी पॉइंट जोडणारी लाईन आणि ए डॅश पॉइंट आणि बी डॅश पॉइंट जोडणारी लाईन दोन्ही एकमेकांना काय असणार आहे, पॅरलल असणार आहे. दोन्ही एकमेकांना काय असणार आहे, पॅरलल असणार आहे. सो दिस इज द टाइप ऑफ ए ट्रान्सलेशनल मोशन. इथं जर पाहिलं ही लाईन, ओके, आणि ही लाईन एकमेकांना पॅरलल राहणार आहेत ड्युरिंग दी मोशन मध्ये असताना रिजिड बॉडी. मग असं जर असेल तर सच टाइप ऑफ मोशन इज द ट्रान्सलेशनल मोशन. ओके, देन नेक्स्ट वन इज अ रोटेटरी मोशन. This is the title of our chapter, rotational motion, rotatory motion. So what is the rotatory motion? If an object move in such a way that every point of the object move about a fixed axis, then the motion of an object is known as a rotatory motion. Object move in such a way that every point of object move about a fixed axis. प्रत्येक पॉइंट ऑब्जेक्टचा एखाद्या फिक्स ऍक्सिस भोवती काय झाला पाहिजे, मूव्ह झाला पाहिजे. तशी जर मोशन असेल, that type of motion is known as a rotatory motion. For example, here I consider the motion of the blades of the fan is also example of the rotatory motion. Okay, here if we consider this is the point A, okay, here I consider point A, here I consider point B, here I consider point C. If this point A, if you look at the figure, this point A is close to the axis of rotation. Suppose this D point is the axis of rotation, then this A point is nearest to the axis of rotation, nearest to the axis of rotation. B point is farthest from the axis of rotation, and C point is very larger, at a very larger distance from the axis of rotation. म्हणजे इथं काय होतंय, प्रत्येक पॉइंट हा वेगवेगळ्या डिस्टन्स वर आहे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून, आणि प्रत्येकाची काय मोशन वेगवेगळी. So such a type of motion is a rotatory motion. Then another example of this rotational motion is a spinning of a top on its axis. भोवऱ्याचे example सांगितलेले. Then third example is the rotation of Earth on its axis. Rotation of the Earth on its axis. Okay.
अर्थ आपल्याला माहिती आहे अर्थचं रोटेशन. ओके, एखाद्या ऍक्सिसच्या भोवती ही फिरते, पृथ्वी फिरते. ओके, सो दिस इज द एक्झाम्पल्स ऑफ rotational motion. Okay, we are going to see in details about this rotational motion. So what is the difference, what is the difference between this rotatory and translatory motion? So in a rotatory motion, okay, different parts of the object move through different distance during the same time. प्रत्येक जो पॉइंट आहे वेगवेगळ्या डिस्टन्सवर आहे. म्हणजे आता आपण घेतले 3 पॉइंट, त्यांच्या ब्लेडचे ए पॉइंट वेगळ्या डिस्टन्सवर आहे, बी पॉइंट वेगळ्या डिस्टन्सवर आहे, सी पॉइंट वेगळ्या डिस्टन्सवर आहे, आणि एका ठराविक कालावधीमध्ये ते काय करतायत, रोटेशन करतायत. ओके, किंवा डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतायत. व्हेअर ॲज ओके the part of the body near to the axis of rotation travels a smaller distance than the distant part of the body. आता इथे जर पाहिलं मगाच्या केसमध्ये जवळच्या पार्टला कमी डिस्टन्स ट्रॅव्हल करावं लागते जवळच्या ए पॉइंटला. व्हेअर ॲज इफ वी कन्सिडर दी सी पॉइंट ट्रॅव्हल्स लार्जर डिस्टन्स, सी पॉइंटला लार्जर डिस्टन्स ट्रॅव्हल करावं लागते. सो दिस इज दी डिफरन्स बिटवीन दी rotatory and translatory motion. Whereas in case of a translatory motion, object travels same distance in the same time. Object same distance same टाइम मध्ये ट्रॅव्हल करतोय. प्रत्येक पॉइंट साठी डिस्टन्स काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे. Whereas in case of a rotatory motion or a different part of the object, okay, move with the different distance during the same time. Okay, so this is the main difference between rotatory and translatory motion. आता next I again explain this rotational motion on the basis of this concept. Okay, here I again consider the rigid body. Okay, rectangular shaped rigid body. This is the position 1 of this rigid body. Okay, मगाशी जे assumption घेतलेले आपण translation motion मध्ये तेच. Here I consider this point A and this point B1. Further, I join these 2 points by a line. This is that line. Okay, we join this point A to B1. Then, if I apply the force, before applying force, I made this point A to be fixed. हा A point मी आता काय केला, फिक्स केला. A point काय केला, फिक्स केला, आणि दुसऱ्या एंडनं या रिजिड बॉडीला मी काय केलं, फोर्स अप्लाय केलं. I apply force at point P1, okay, or at the another end of the fixed point. Then आता इथं काय होणार आहे, हा A पॉइंट फिक्स असल्यामुळे तो काय पुढे जाणार नाही. फोर्स आपण या एंडला अप्लाय केलेला आहे, तर ही जी बॉडी या पद्धतीने मूव्ह होणार आहे. सो A point fix आहे, there is no motion for this A point, whereas this B1 point takes the new position as a B2 in a position 2. Position 2 मध्ये B1 point काय करणार आहे, B2 पोझिशन घेणार आहे. म्हणजे हे डिस्टन्स ट्रॅव्हल झालेले आहे. आता A पॉइंट फिक्स आहे त्यामुळे तो काय डिस्टन्स ट्रॅव्हल होणार नाही. इफ अगेन we join these 2 point A and B2 by the line, then you get that these 2 lines doesn't remain parallel. ह्या 2 लाईन पॅरलल एकमेकांना राहत नाही. ट्रान्सलेटरी मोशन मध्ये पॅरलल राहत होत्या, इथं पॅरलल राहत आहेत का, नाहीये. सो I can define the rotational motion is the motion in which one point of it is rigid body is fixed and the line joining the 2 internal points of a rigid body doesn't remain parallel to itself. म्हणजे ही पोझिशन 2 तशीच पोझिशन 3 घेतली तर हा ऑब्जेक्ट इथं असणार आहे, ही B3 पोझिशन असणार आहे. ओके, म्हणजे लाईन कुठं आली, इथं आली. म्हणजे आता ही जर लाईन तुम्ही या लाईन बरोबर इनिशियल लाईन बरोबर कम्पेअर केली तर ही कुठं पॅरलल दाखवते का, नाही. सो दिस इज द केस ऑफ ए रोटेशनल मोशन इन दॅट द लाईन डझंट रिमेन पॅरलल टू इटसेल्फ. ओके, लाईन कुठली लाईन, इंटरनल पॉइंटला जोडणार.
Then I discuss here as in which the internal particles makes a circular path about a fixed point. आता असेच जर B3, B4, B5 असे जर तुम्ही पॉइंट काढले तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, ही डायग्राम मिळेल. ए पॉइंट जिथं फिक्स असणार आहे, ही इनिशियल पोझिशन, इथून ही नेक्स्ट पोझिशन, त्याच्या पुढची पोझिशन, त्याच्या पुढची पोझिशन, त्याच्या पुढची, असं करत हा तुम्हाला काय मिळणार आहे, सर्क्युलर पाथ मिळणार आहे. सो द रोटेशनल मोशन इन विच इंटरनल पार्टिकल्स मेक्स circular motion or circular path about a fixed point, and that fixed point is sometimes called as a pivot or axis of rotation. Axis of rotation, or we can say that rotational motion is the motion, circular motion about a fixed point or axis of rotation. Then next type of motion is the circular motion. Simple example of the circulatory motion is the motion of a satellite around the earth. Satellite around the earth. Some of the another example of the circular motions are given here as a girl whirling stone tied at the end of a string. दोऱ्याच्या एका साईडला काय केलेलं आहे, दगड बांधलेला आहे, दुसऱ्या साईडला आपण काय करतोय, तो दगड गोपनीच्या सारखा फिरवतोय. तर ती एक्झाम्पल कशाचं आहे, सर्क्युलर मोशन. देन अ मुवमेंट ऑफ हँड्स ऑफ ए क्लॉक. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज द मेरी गो राउंड. ओके, जत्रेत तुम्ही पाहिलेले. ओके, बायसिकल व्हील इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ सर्क्युलर मोशन. ॲथलेट रनिंग इन अ सर्क्युलर ट्रॅक. सर्क्युलर ट्रॅक मध्ये धावपटू पळतोय, तो सुद्धा काय आहे, सर्क्युलर मोशनचं एक्झाम्पल आहे. सो these are the some of the different examples of this circular motion. Then next type of motion is the oscillatory motion, in which here I consider the pendulum which is at a rest at position O. If we take that pendulum in one particular direction, या साईडला आणला आणि इथून सोडून दिला, सोडून दिल्यानंतर तो काय होणार आहे, त्याच्या मीन पोझिशन कडे येण्याचा प्रयत्न करणार आहे. मीन पोझिशनला येऊन तो थांबणार आहे का, नाही थांबणार. तो काय होणार आहे, तिथून पुढे निघून जाणार आहे. का निघून जाणार आहे, बिकॉज ऑफ द कन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया. बिकॉज ऑफ द कन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया. आणि इथून पुन्हा तो काय येणार आहे, मेन पोझिशनला येऊन थांबण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आणि थोडक्यात इनर्शिया प्रॉपर्टीमुळे इथं काय होणार आहे, ऑसिलेशन स्टार्ट होणार आहे. सो सच टाइप ऑफ मोशन इज दी ऑसिलेटरी मोशन. हे तुम्ही शिकलेलं अर्लियर स्टँडर्ड्स मध्ये. सो देर आर सम अदर एक्झाम्पल्स ऑफ दिस ऑसिलेटरी मोशन्स आर दी मूवमेंट ऑफ द स्प्रिंग अँड द मोशन ऑफ ए स्विंग. Then another example is the vibratory motion. Example is a straight string. If we plug that string, it gives the vibration. Okay, so this is the example of vibratory motion. Example कुठलं, vibratory motion. आता त्याचे एक्झाम्पल आणखीन दोन दिलेले. द मोशन ऑफ आवर चेस्ट, द मोशन ऑफ आवर चेस्ट ड्युरिंग द ब्रीदिंग. ओके, the motion of tuning fork when hit with a rubber pad. Tuning fork पाहिला असेल. ओके, याचे हे दोन एंड्स. ओके, हे एक आणि हे एक. ज्यावेळेस रबर पॅड वर यातलं एक एंड आपण आदळू त्यावेळेस हे काय करतंय, काय देतंय, व्हायब्रेशन देतंय. सो दिस इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ ए व्हायब्रेटरी मोशन. ओके, then what is mean by planar motion? So planar motion is simply combination of translatory and rotatory motion. For example, rolling. Okay, इथं आता कंडिशन घेतलेली आहे. ओके, रिजिड बॉडी घेतलेली आहे. इथं सुरुवातीला इनिशियल पोझिशन ऑफ दॅट रिजिड बॉडी इज सपोज ए पॉइंट. ए पॉइंट हा सेंटर पॉइंट आहे. ओके, आणि सेंटर पॉइंटची जर तुम्ही मोशन पाहिली तर ती कुठली मोशन आहे, if we consider a line joining these 2 points A1 to A2, A1 is the initial position, A2 is the final position, and the line joining these 2 points follows a straight line path, follows the straight line path, and when body follows the straight line path, it
gives the translatory motion. So the motion about this point A is the translatory motion, whereas if we consider the point B, a B point, if suppose this is the initial position and suppose this is point B2 having final position in which there is no straight line path, body or that point is makes a rotation about this fixed point A. हा पॉइंट A काय केलेला आहे, फिक्स केलेला आहे आणि आता बॉडी रोल करतोय, आपण पुढे ढकलतोय. मग आता ती सिच्युएशन काय होणार आहे, B1 पॉइंट B2 ला येणार आहे. ओके, तो रोटेट होणार आहे, पण ए पॉइंट काय असणार आहे, फिक्स असणार आहे. सो दिस इज दी रोटेटरी मोशन अबाउट द पॉइंट ए. And the addition of these two motions, translation of point A and rotation about point A, gives the planar motion. And example of this planar motion is the rolling of a sphere. Okay, इथं आता हे एक्झाम्पल एक दाखवलेलं आहे मी, जनरल प्लेनर मोशन. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ मोशन, ट्रान्सलेशनल मोशन अँड रोटेशनल मोशन. इथं जर पाहिलं तर ए पॉइंट काय केला, आपण फिक्स केल्यामुळे बी पॉइंटचं फक्त रोटेशन होणार आहे. इथं दिसतंय फोर्स अप्लाय केला, बी पॉइंट रोटेट होतोय, ए पॉइंटचा काही संबंध येतच नाही. म्हणजे इथं जर पाहिलं तर ही कुठली झाली तुमची ट्रान्सलेशनल मोशन, कारण स्ट्रेट लाईन पाथ. वेअरॅज हिअर स्ट्रेट लाईन पाथ नाही, ह्याला कर्व्हिलिनियर सुद्धा म्हणू शकत नाही तुम्ही, कारण इक्वल डिस्टन्स इक्वल टाइम मध्ये फॉलो झालं पाहिजे, ते होत नाही. Okay, so this is the rotatory motion. So in short we can say that we discussed this concept in details in our last point of this chapter. Okay, so in short here you want to know that planar motion is the combination of both type of motion, that is the translatory motion and the rotatory motion. So I hope you will understand our today's discussion about the introductory part of this chapter 4. Chapter name is rotational motion. Okay, further if you have any query about this concept, okay, you can ask me, okay, or you ask some of your questions in our chat box, so I can give the answer to your queries or doubts. Okay, so I hope you will understand today's lecture. So thank you for watching. Okay, then we will meet in our next lecture with the next point. Okay, till then take care of yourself. Okay, thank you for watching. सर हाँ बोला सर, पीडीएफ कशाला सेंड करणार ह्याची? हाँ तर नोट्सची पीडीएफ कशाला सेंड करणार? नोट्स आता तुम्हाला काय आहे की स्वतः प्रिपेअर करायचा प्रयत्न करा. अडचण आली तर तुम्हाला याचं जे गुगल क्लासरूम असेल आपलं, म्हणजे तुमच्या ह्या क्लासरूमचं जे गुगल क्लासरूम असेल त्याच्यावर त्या नोट्सचं तुम्हाला मटेरियल, स्टडी मटेरियल फॉरवर्ड केलं जाईल. फिजिक्स आहे का? फिजिक्स आहे का गुगल क्लासरूम? फिजिक्सचं म्हणजे आता हे गुगल क्लासरूम आम्ही कुठे क्रिएट करणार आहे, जे तुमचं क्लासचं लॉग इन आहे. म्हणजे आता समजा फिजिक्सचं आपलं क्लासरूम आहे, ओके, आता फिजिक्सची लेक्चर होतात तर त्याचंच एक क्लासरूम बनवलं जाईल आणि त्यातच त्या नोट्स प्रोव्हाइड केल्या जातील तुम्हाला. ओके, हा, फक्त सुरुवातीला तुम्ही तुमच्या नोट्स प्रिपेअर करण्याचा प्रयत्न करा. जे काही पॉइंट आपण घेतोय तुम्हाला देणार, आणि अडचण येईल त्यावेळेस देणार आहे, कारण हे कन्सेप्ट कसे आहेत बऱ्यापैकी झालेले आहेत तुम्हाला लोअर स्टँडर्ड मध्ये. त्यामुळे आमच्या अशी अपेक्षा आहे की थोडंफार तुम्ही राईट डाऊन करण्याची किंवा ही सवय लागावी, नुसतंच ऐकतोय असं नकोय. ओके, अडचण आली तर तुम्हाला त्या गुगल क्लासरूम मध्ये मिळतील स्टडी मटेरियल्स, त्याबद्दल काही शंका नाही. ओके, सो थँक्यू फॉर वॉचिंग. वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. Till then, take care of yourself. Thank you.
अरे काय